In this video, let us understand about evaporation. What is evaporation? మీరు ఈ పిక్చర్లో చూస్తే there are some towels put up for drying, right? Do you understand how these wet clothes get dry? మనకి ఇది అర్థం కావాలంటే ఎవాపరేషన్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్ అండ్ హౌ ద వెట్ క్లోత్స్ కెన్ గెట్ డ్రై. ఓకే, let us observe this figure. What do you see here? Few water droplets on a surface, right? It means water is spilled on the surface. Now I have a question. What happens to these water droplets if you leave this as is for some time without touching the surface and water droplets? If you leave it, what happens to the water droplets? The answer is these water droplets are going to evaporate and the surface become dry in some time. This is what exactly happens when you put wet clothes for drying. Water in the wet clothes get evaporate and the wet clothes become dry. In particular scenario lo surface is going to become dry and wet clothes scenario lo the clothes are going to become dry. Understood? But the question is, what does it mean by evaporate? ఇక్కడ మనం evaporation అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం, right? Now I am saying that these water droplets are evaporating. Evaporation is a process in which the liquid such as water turns into vapor. ఇక్కడ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా, అది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది కదా వాటర్, ఇట్ బికమ్స్ వేపర్, వాటర్ వేపర్. దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ని ఎవాపరేషన్ అంటారు. ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ లిక్విడ్ సచ్ యాజ్ వాటర్ టర్న్స్ ఇన్ టు ఇట్స్ వేపర్, రైట్? నౌ టు అండర్స్టాండ్ this process we need to know what happens in the liquids at the molecular level. For example, మనం వాటర్ని చూసామనుకోండి, it looks like a continuous medium, right? But దాన్ని మనం వెరీ టైనీ లెవెల్లో మేబీ మైక్రోస్కోప్ కానీ అటామిక్ మైక్రోస్కోప్ అని ఇంకా ఆటమ్స్ లెవెల్లో చూసే మైక్రోస్కోప్స్ ఉంటాయి. వాటిని యూజ్ చేసి వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వాటర్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ molecules, right? Liquid is a collection of molecules and the molecules are going to be constantly moving in random fashion. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్స్. వాటర్ అనగానే మీకు తెలుసు వాటర్ ఈజ్ H2O, రైట్? అంటే యూ హ్యావ్ O and that is bonded with 2 H atoms. You see, these are H2O molecules. They are moving constantly, right? They are moving randomly, right? And this is in liquid phase. Water is in liquid phase. It is a collection of molecules and the molecules are constantly moving in random fashion. Ala move outunappudu they collide with each other. And velocity of the molecules is going to depend upon the kinetic energy of the system. Okay? Velocity of the molecules is going to depend upon kinetic energy of the system. Now kinetic energy ante enti ante we said that every substance has some internal energy, right? Okay, internal energy lo different components ఉంటాయి. kinetic energy అనేది velocity వల్ల వచ్చే ఎనర్జీ. అంటే అది ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి మాలిక్యూల్, that molecule has higher kinetic energy అని చెప్తాం. If the molecule is moving slow, then you say that molecule has lower kinetic energy. So kinetic energy is defined as half mv square. V అనేది velocity of the molecule ఈ particular case లో, m అనేది mass of the molecule, right? Now this kinetic energy, if you have high kinetic energy, it means that you will have high velocity for the molecule, right? Higher the kinetic energy, faster is going to be the movement. And you please note this, higher the kinetic energy, higher is the temperature of the liquid. Okay, ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్లోకి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం ఈ వీడియో వరకు. అండ్ మోస్ట్లీ ఫర్ 10th class సిలబస్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ higher the kinetic energy, higher is going to be the temperature of the liquid and faster is going to be the movement of the molecules. Okay,
Now these molecules are moving and they are colliding with each other, right? When they move, they collide with each other. ఈ కొలిజన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్ ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ మాలిక్యూల్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ and you have another molecule moving like this. When they hit each other, what happens? This molecule turns this way and this molecule turns this way and goes back, right? That's how it happens. When you observe some accident of two cars or something like that, once they collide, they start moving in different direction with different velocity, right? So this is what exactly happens even for the molecular phenomena. During the collision, there will be energy exchange between the molecules so that some molecules start moving faster and some may slow down. This is very important to explain what happens with evaporation. అంటే ఎప్పుడైనా ఇలా మాలిక్యూల్స్ మధ్య కొలిజన్ జరిగినప్పుడు, ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు, some molecules start moving slow and some molecules may gain energy and they start moving faster. ఓకే, ప్రతిసారి ఇలా జరగాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ దట్ సమ్ మాలిక్యూల్స్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ దే స్టార్ట్ మూవింగ్ ఫాస్టర్. నౌ we just said that liquid is a collection of molecules and these molecules are constantly moving in random fashion. During the collision, and they collide with each other అని చెప్పాం కదా, during the collision some molecules slow down and some molecules are going to pick up the energy and they start moving faster, right? Now let's say that I have one example in that I have some amount of water in a vessel. Okay, now we said that water is collection of water molecules, right? These blue colored dots are, let's say, water molecules, and what you see here is air molecule. మనం వాటర్ వెజల్ని ఒక టేబుల్ మీద పెట్టామనుకోండి, వాటర్ ఉన్న వెజల్ని, సరౌండింగ్ మీడియం ఏముంటుంది? ఎయిర్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి మూవింగ్, అంటే ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్ ఉంటాయి కదా, దే కీప్ మూవింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ విత్ లిక్విడ్స్, రైట్? నౌ వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ దే ఆర్ హిట్టింగ్ ఈచ్ అదర్, రైట్? ద కొలిజన్ జరుగుతుంది అనుకున్నాం కదా. నౌ లెట్స్ సే దట్ దిస్ మాలిక్యూల్ మూవ్స్ ఫాస్టర్ అండ్ హిట్స్ ద మాలిక్యూల్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ని ఎప్పుడైతే హిట్ చేసిందో, ఈ సర్ఫేస్ మాలిక్యూల్ కనుక ఇలా మూవ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ లీవ్స్ దిస్ లిక్విడ్ వాటర్ అండ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఎయిర్, రైట్? వెన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నియర్ ద సర్ఫేస్ గెయిన్ ఇనఫ్ ఎనర్జీ టు లీవ్ ద సర్ఫేస్, దే ఎంటర్ ఎయిర్, రైట్? ఈ మాలిక్యులర్ కొలిజన్ వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పార్టికల్ ఆర్ దిస్ మాలిక్యూల్ hits this guy such that this guy moves faster and leaves the surface of the water and enters the air. Then air fast moving ఉంటుంది కదా, air can carry those molecules, right? అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sometimes air molecule can hit this molecule back into the water. That also can happen, right? Now when we can say that when liquid is exposed to air, the molecules near the liquid surface can escape into air, right? And this process can happen till all the liquid disappears. అర్థమైందా? ఈ బీకర్లో వాటర్ ఇలా పెట్టేసి వదిలేసాం అనుకోండి, కొన్ని రోజులకి డ్రై అయిపోతుంది. ఎందుకు డ్రై అయిపోతుంది అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవింగ్ randomly, right? And sometimes occasionally they may be kicking the molecules which are sitting next to the surface, and these surface molecules may leave the liquid water and enter into air. దీన్ని ఎస్కేపింగ్ అన్నాం అనుకోండి. సపోజ్ ద లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎట్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ ఎస్కేపింగ్ ఇన్ టు ఎయిర్, రైట్? అలా అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వీఆర్ లూజింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద బీకర్. సిమిలర్లీ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న వాటర్ అలాగే తగ్గిపోతుంది, స్లోగా తగ్గిపోయి డ్రై అయిపోతుంది సర్ఫేస్. సేమ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ వెన్ యూ పుట్ ఎ వెట్ క్లాత్ ఫర్ డ్రైయింగ్. అందులో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ స్లోగా ఎయిర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, రైట్? దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ నియర్ ద లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఎస్కేపింగ్ ఇన్ టు ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. అండర్స్టూడ్? ఎవాపరేషన్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫార్మల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్.
It is the process of escaping of molecules from the surface of liquid at any temperature is called evaporation. ఈ ఎవాపరేషన్ అవ్వడానికి టెంపరేచర్తో సంబంధం లేదు, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా ఎవాపరేషన్ అవుతుంది. ఓకే, హై టెంపరేచర్ ఉంటే హైయర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఎవాపరేషన్, రైట్. అందు గురించి మీరు సన్నీ డే రోజు డ్రైయింగ్ పెట్టిన క్లోత్స్ ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోతాయి, రైట్. ఎందుకంటే the kinetic energy possessed by the water molecules is high. అందు గురించి, రైట్. The process of escaping of molecules from the surface of liquid is called evaporation and it has nothing to do with temperature. Any temperature. అలా కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రమే అయితే దాన్ని బాయిలింగ్ అంటాం. డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్ ఫర్ నౌ. ఓకే, ఎవాపరేషన్ అంటే ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ద మాలిక్యూల్స్ should escape from the surface of the liquid into surrounding media, that is air. దీన్ని ఎవాపరేషన్ అంటాం, రైట్. దీన్నే ఫర్దర్గా ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు వేపర్ ఆర్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ దాట్ అక్కర్స్ ఎట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్. ఓకే, లిక్విడ్ ఫేజ్ నుంచి వేపర్ ఫేజ్కి మారే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవాపరేషన్ అంటాం. అది ఎక్కడ అవ్వాలి? లిక్విడ్ ఫేస్ నుంచి వేపర్ ఫేస్కి మారేది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ దగ్గర అయితేనే ఎవాపరేషన్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ఎవాపరేషన్ యూ రిమెంబర్ దట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ లిక్విడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. వై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్? మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది లిక్విడ్కి, రైట్. సమ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లీవింగ్ ద సర్ఫేస్ విత్ హయ్యర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎందుకు? లోన్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ దాన్ని హిట్ చేసినాయి కాబట్టి. అంటే ఓవరాల్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ విత్ టైం, రైట్. అంటే వాటర్ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్లోగా తగ్గిపోతుంది, ఎందుకంటే కొన్ని మాలిక్యూల్స్కి హైయర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చింది అండ్ దే లెఫ్ట్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. సో టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే కనుక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ విత్ టైం, రైట్. అంటే ఎవాపరేషన్ జరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అంటే టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. దట్స్ వాట్ వీ సెడ్, రైట్. హైయర్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ, హైయర్ ద వెలాసిటీ అండ్ హైయర్ ద టెంపరేచర్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది అంటే టెంపరేచర్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఎవాపరేషన్ అనేది ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్, అంటే లిక్విడ్ని కూల్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా అవుతుంది ఎవాపరేషన్ అనేది. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let's say that you have sweat, and when sweat evaporates you feel that body is getting cooler, right. ఇది అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? మీకు బయట రన్నింగ్ చేసి వచ్చారు, ఒళ్ళంతా స్వెటింగ్ ఉంది, యు సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాక్చువల్గా స్వెట్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఎవాపరేట్ అయిపోతుందంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్వెట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇంటూ ద ఎయిర్, రైట్. అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉన్న స్వెట్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది విత్ టైం. కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుందంటే దాని టెంపరేచర్ తగ్గిపోతుంది. దట్స్ హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ద బాడీ ఈజ్ ఫీలింగ్ కూలర్, రైట్. ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నంత మాత్రాన కూల్గా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు కూల్ అవుతుంది అంటే సిన్స్ ద స్వెట్ ఈజ్ ఎవాపరేటింగ్. అండర్స్టూడ్? నౌ ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. కెన్ దేర్ బీ ఎ రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్? ఎవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకున్నాం కదా. ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎవాపరేషన్కి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్. ఎస్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ రివర్స్ ప్రాసెస్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దాట్ ఇన్ అప్కమింగ్ వీడియో. Okay, keep watching our channel so that